Hello students, welcome again to Virtual Classroom Academy. Today we are going to see about semiconductor. Sehemu ya leo tutajifunza kuhusiana na semiconductor. Semiconductor is the material in which electrical conductivity are intermediate between conductor and insulator. Yaani semiconductor ni material au ni vitu ambavyo upitishaji wa umeme upo katikati ya conductor na insulator. Yaani semiconductor ipo katikati ya kuweza kupitisha umeme, yani conductor, na vile vile ipo katikati ya kushindwa kupitisha umeme insulator, na hii inategemeana na kiwango cha energy ambacho kitakuwa kinawekwa katika semiconductor. Mifano ya semiconductor ni material kama vile silicon, germanium au material yanayopatikana katika grupu ya nne katika periodic table. Kuna aina mbili za semiconductor. Aina ya kwanza ya semiconductor ni inaitwa intrinsic semiconductor, kwamba this is a types of semiconductor material which made up by pure chemical. These are semiconductor which have no any impurities. Kwamba intrinsic semiconductor hii ni semiconductor ambayo haina material yote, yani haina uchafu wote ambao sio semiconductor, yani ni pure semiconductor. Na hii intrinsic semiconductor ni kwamba number of electron na number of positive, yani holes, zinalingana katika intrinsic semiconductor, kama tunavyoona hapa kwamba hii ni mfano wa intrinsic semiconductor. Hii ni silicon na hii ni germanium, kwamba namna ya number of electrons zinavyotembea hapa na number of holes zinavyotembea hapa ni sawasawa katika intrinsic semiconductor. Na aina ya pili ya semiconductor ni hapa, inaitwa extrinsic semiconductor. Hii ni aina ya semiconductor ambayo imefanyiwa doping. Ni aina ya semiconductor ambayo imeongezwa impurity kwa lengo la kuongeza electrical conductivity. Kuna term hapa inaitwa doping. What is doping? Doping is addition of impurity in semiconductor in order to increase electrical conductivity. Ni kwamba hii intrinsic semiconductor, hii pure semiconductor, ina uwezo mdogo sana wa kupitisha umeme. Sasa extrinsic semiconductor ina uwezo mkubwa sana wa kupitisha umeme kwa sababu yanaongezwa baadhi ya material, baadhi ya impurities kwa ajili ya kuincrease electrical conductivity. Kitendo cha kuongeza hizo impurity katika hii pure semiconductor ili kuweza kuongeza electrical conductivity tunaita doping. Mfano kama inavyoonekana hapa, hii ni extrinsic semiconductor, hii ni silicon, wanaongeza impurity ambazo ni hizi hapa. Unapoongeza impurity, kwa mfano hapa tumeongeza pentavalent element, kwamba element yenye outermost shell valence 5, lakini tunaweza tukaongeza trivalent yenye valence 3. Sasa tukiongeza hii yenye outermost shell ina electron 3 ikiungana na semiconductor ambayo outermost shell ina electron 4, kwa kushare electron patabakia electron moja, patabakia sehemu moja, patakosa electron. Hii itakuwa inaongeza idadi ya holes, na hii ni pentavalent element, kwamba hii outermost shell ina electron 5 kama unavyoona hapa. Ukichukua hii ukaunganisha na silicon au semiconductor ambayo outermost shell ina electron 4, kwamba outermost shell patabakia na electron moja ambayo ni free, kama unavyoona hapa, kama unavyoona hapa kwamba hii ni silicon semiconductor, ambapo hii semiconductor na hapa tunaweka impurity, kama unavyoangalia hapa namna electrons zinavyoshare na kuacha electroni moja ambayo inakuwa ni free, na tungetumia trivalent ingeacha holes. Baada ya hapo tunakuja kuangalia term moja inaitwa hole and electron in semiconductor. Kama tulivyosema kwamba hole ni positive charge katika semiconductor na electron ni negative charge katika semiconductor. Sasa katika pure semiconductor, number of electron na number of hole zipo sawa sawa katika pure semiconductor, lakini katika extrinsic semiconductor either holes zinaweza zikawa nyingi kuliko electron au electron zinaweza zikawa nyingi kuliko hole.
Hapa tunaangalia mobility of electron and hole. Tukiangalia hii ni semiconductor ambayo tulisema ina narrow forbidden gap. So unakuta holes mara nyingi zina move kuelekea kwenye valence band, na electron mara nyingi zina move kuelekea kwenye conduction band. Na siku zote movement of electron ndio ina determine electrical conductivity ya semiconductor. Kutokana na kuongeza impurity katika semiconductor ili kuongeza electrical conductivity, tunapata aina mbili za extrinsic semiconductor. Aina ya kwanza ni hapa inaitwa N-type semiconductor. Hii ni semiconductor ambayo inapatikana baada ya kuongeza pentavalent element, yani baada ya kuongeza element ambazo outermost shell zina electron 5. Tukichukua hizi element outermost shell zina electron 5 tukiunganisha na semiconductor kama vile silicon ambayo outermost shell ina electron 4, hizi zikishare utakuta huyu mwenye 5 na huyu mwenye 4 kuna electron moja itabakia wazi, itabakia free baada ya kushare. Sasa unakuta N-type semiconductor ni aina ya semiconductor ambayo inaongeza electron, kwamba electrons zinakuwa nyingi kuliko hole. Majority charge carrier ya N-type semiconductor ni electron. Na P-type semiconductor, hii ni semiconductor ambayo inafanyiwa doping, inaongezwa impurity kwa kutumia elementi zenye outermost shell electron 3 kama vile boron na gallium. Sasa tukichukua hizi zenye 3 na tukichukua na silicon ambayo ni semiconductor yenye outermost shell electron 4, utakuta huyu mwenye 3 atakosa space moja, itabakia wazi, tunasema ni holes. Kwa unakuta P-type semiconductor itaongeza idadi ya hole, kwamba majority charge carrier holes zitakuwa nyingi kuliko electron. Therefore, by definition tunaweza tukasema kwamba N-type semiconductor ni aina ya semiconductor ambayo majority charge carrier ni electron, ni aina ya semiconductor ambayo inafanyiwa pentavalent doping. Na P-type semiconductor tunaweza tukasema kwamba ni types of semiconductor ambao majority charge carrier ni holes, yani positive charge, na hii ni semiconductor ambayo inafanywa doping kwa kutumia trivalent element. Mfano ni katika diagram yetu inavyoonekana hapa chini. Hii ni N-type semiconductor. Tukichukua hii ni silicon ambayo outermost shell ina electron 4. Hapa katikati tumetumia pentavalent element, kwamba element outermost shell ina electron 5. Baada ya kushare electron 4, huyu mwenye pentavalent ataacha electron moja free, kwamba hii ni N-type semiconductor, kwamba majority charge electron ni electron baadhi zitabakia free. Na hii ni P-type semiconductor. Tumechukulia mfano silicon, hii ni common semiconductor, inaungana na trivalent element, mfano ni boron. Sasa hapa zikiungana, huyu silicon atatoa 4 lakini boron atatoa 3, kwa kuna sehemu moja ya orbit ya boron itabakia wazi, itakosa kushare, kwa itaongeza holes. Kwa unakuta N-type anaongeza electron, manake ni electron donor, na P-type anaongeza hole, manake ni electron acceptor, kwa maana anaweza accept electron from electron donor ambayo ni N-type. Therefore, by simple definition, N-type semiconductor is the types of semiconductor which formed through doping of increased positive charge carrier through doping of increasing number of holes than number of electron. And N-type semiconductor is a type of semiconductor where atoms are capable to providing extra electron, kwamba this semiconductor inaongeza idadi ya electron nyingi kuliko idadi ya hole. Baada ya hapo tutakuja kuangalia sehemu inayofuata, tutakuja kuangalia kipengele kinachoitwa PN junction device. Thank you for listening.